back to my channel, Marcus y Marcos. I am attorney Marcus Edward DeBose, and today we will be discussing how our language system can help you to learn both English and Spanish. Hola y bienvenidos al programa Marcus y Marcos. Yo soy el licenciado Marcos Eduardo de José y hoy hablaremos sobre nuestro sistema de enseñarte inglés y castellano. First, congratulations on your decision to learn Spanish. Primero, quiero felicitarte por tu decisión tan importante de aprender inglés. En los comentarios abajo, decirnos por qué quieres aprender inglés. In the comment section below, please tell us why you want to learn Spanish. Across the world, over 2.5 billion people speak either English or Spanish as their first language. Our system is designed to open up all of those people to you and your life experiences. Hoy en el mundo hay 500 mil millones de personas que hablan el castellano o inglés como su idioma primero. Being bilingual is one of the great blessings of my life. It has allowed me to communicate with people all over the world, to get more out of my vacations, to find work and clients more easily, to be able to serve my clients better, and to be able to communicate the thoughts and dreams with more people in my travels around the world. El bilingüismo me ha ayudado mucho en la vida. Soy capaz de hablar con más gente, servir mejor a mis clientes y hablar y entender la historia y experiencia de muchísimas personas que conozco en mi vida. Remember this, every time you watch an episode of Marcus y Marcos, your Spanish is going to improve. So, let's learn a little bit about the Marcus y Marcos system to teach you Spanish and English. Entonces, ahora miramos directamente a la sistema de Marcus y Marcos para aprender inglés y para aprender español. Nuestro sistema de aprender inglés y de aprender castellano está basado en 3 conceptos. The Marcus y Marcos system for learning Spanish and English is based on 3 principles. El primer concepto es el balance. The first pillar of the Marcus y Marcos system for learning Spanish is balance. Nuestra sistema requiere un balance entre las 2 partes de la mente. Primero, la parte de la mente que ya entiende su primer idioma. Y queremos mezclarla con la parte de la mente que está intentando aprender el idioma nuevo. Every episode of Marcus y Marcos will attempt to strike a balance between the part of your mind that already speaks and understands English with the part of your mind that is trying to learn Spanish. La segunda parte de nuestro sistema de aprender o castellano o inglés es la fluidez. The second pillar of the Marcus and Marcos system for learning Spanish is fluidity. Hay muchos maestros de idiomas que creen que el mejor modo para aprender nuevo idioma es hacer lista tras lista de verbos, lista tras lista de sujetos, lista tras lista de vocabulario y intenta memorizarlo. Eso sí que puede aumentar el vocabulario,
pero en efecto no va a mejorar su comunicación directa. When you try to learn a language in a classroom setting, you are usually given a list of verbs to learn, a list of conjugation forms to try to memorize, and a series of vocabulary words to try to learn. Now, there's nothing wrong with verbs. Some of my favorite sentences have verbs in them. Entonces, en nuestro sistema, vas a escuchar muchísimas frases enteras. However, what we try to do on the Marcus y Marcos show is let you hear entire phrases spoken by native speakers as though they were speaking in their ordinary lives. La tercera clave de nuestro sistema de aprender inglés es la repetición. The third and final prong of the Marcus y Marcos system for learning Spanish is repetition. Cuando fuiste niño, tus padres repitieron muchas cosas. Palabras como mamá, como papá, no te llores, ¿qué quieres comer? Nosotros queremos hacer lo mismo con nuestro sistema de Marcus y Marcos de aprender o castellano o inglés. Es importante, si tú quieres aprender inglés, que escuches a este programa unas cuantas veces al día. Episodes of Marcus and Marcos can be watched repeatedly throughout your day. Se puede mirar este programa mientras cepillas las dientes, mientras que lavas las manos, mientras que haces la comida, mientras que limpies la casa, mientras que hagas la comida, mientras que estás haciendo tus ejercicios diariamente. While you are washing your hands, while you are brushing your teeth, you can watch Marcus and Marcos while you're lying on your couch. You can watch Marcus y Marcos while you are cooking. You can watch Marcus y Marcos while you are cleaning your house. Utilizando nuestro sistema de balance, fluidez y repetición, sí que tú vas a aprender inglés avanzado rápidamente. Sea al supermercado, yendo de compras, hablando con nuevos amigos, intentando ligar, cualquier cosa. Ahora hemos llegado a la parte de Marcos y Marcos que es el más útil, los comodines. We have now arrived at the part of Marcus y Marcos that I think you will find most useful, common phrases. Even if it were that Y aunque así fuera, basta ya. enough already. Según dice, So they say. eso lo dudo mucho. I doubt that very much. Míralo desde el lado positivo. Look at the bright side. Hay gente que ni siquiera tiene esta oportunidad. There are people who don't even have that opportunity. De vez en cuando llamo a mi amigo Esteban. Every once in a while, I call my friend Steve. Ahora I'll be right back. Marcus y Marcos contestaremos cualquier pregunta o comentario que aparezca en los comentarios abajo. Because we want you to learn Spanish, Marcus y Marcos will answer all questions that appear in the comments. Please recommend this program to anyone in your life who you think is trying to learn the Spanish language. Seríamos muy agradecidos si recomendarías nuestro canal a cualquier persona en tu vida que quiere aprender inglés. Y una vez más, por favor, acepta nuestras sinceras felicidades por tu decisión tan importante de aprender inglés. Eres genial.
Please remember to like and subscribe. Vosotros tenéis nuestro sincero agradecimiento por haber mirado nuestro programa de Marcos y Marcos de hoy. Hasta la próxima vez. Ya nos vamos.